Quando você falar, eu começo. Podemos? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público com o nosso amigo Jalal e vários buscadores de conhecimento. Lembrando que esse não é um ensinamento oficial da Fundação Keshe, porém nós tratamos especificamente dos assuntos e da tecnologia do plasma. So, hello everybody for one more public teaching with Jalal. Are you recording? I will right now. Okay. Recording in progress. So, hello Jalal, hello everybody. Hello, good evening and good day. How we are doing, guys? Nice. Okay. A little bit cold. Cold. Why is cold? My son brought my house from the school. Your son? Yes, What he done? brought the virus into my Hello? house. Why? Menina, você tá reclamando de frio para um cara que mora lá na Suíça, Suécia, sei lá que diabo que é. Mas Não, eu tô falando que meu filho trouxe vírus para casa, que todo mundo gripou aqui. Da escola, from the school. So you are on fire, huh? I think we have a kickstart from Lissy. Eu creio que é Lissy. Yeah, we have a lot to discuss today. Okay. Yeah, she wants to start, if you can, talking about the carbon 14 and the McGrath. Carbon 14 and the McGrath. Yeah, Lissy, ¿puedes hablar un poquito sobre su pregunta? Hola, hello Jalal, thank you. Hello. Sí, es como encontrar la conexión entre el sistema McGrath y el carbono 14. Hemos insistido en eso, pero todavía no encontramos, todavía no llegamos a la comprensión. So the question is how to connect the McGrath system with the carbon 14. My dear, for teaching for 15 years, Mr. Keshe teach all the levels of the knowledge seekers and no one understand. You want me to understand? Yes, it is. Not understand. Yes, it is. Yeah. Ele falou que por 15 anos o Keshe vem ensinando nos ensinamentos como fazer isso e ninguém entende. Você quer que eu explique para você? You know, sometimes I have what's happening here, Danielo. Sorry. Sometimes I have this peak of knowledge, but it cannot be translated, you know. Even when I say it for a long time, I'm teaching for 3-4 years, but even in that time, no one take it seriously and do it. And this peak, it goes because I am involved in a lot of teachings, and it goes. But that is very good question from you, and let us open it. Let's see. Maybe someone will pick it up. Okay. I will start from the last teaching of Mr. Keshe. Can you translate, please? Hello, Danielo. Do you hear me, guys? Or I'm speaking to myself? I hear you. I hear you. I can hear you. Yeah. But I don't know, Danilo. Yeah, I'm here. Are you gonna translate? Yeah,
Bom, o Jalal disse que são coisas difíceis de compreender e a gente nunca põe em prática nada, mas ele vai abrir esse assunto para ver se a gente consegue entender um pouco. Look, you know the sun. Você sabe o Sol? And please understand this very, very well. Very well. And this is the solar system. Esse é o sistema solar. The sun absolutely do not send a field across. O Sol absolutamente não manda o seu campo por todo sobre. It's do not shine. Ele não brilha. Now all of you will say, what are you saying? E agora todo mundo vai dizer, o que você está falando? I am saying the sun do not shine. What do you say, guys? Estou dizendo que o Sol não brilha. O que vocês acham disso? You will say, no, the sun is sending the fields all over the place. Vocês vão dizer, não, o Sol está enviando seus campos por todos os lados. And then I will ask you, why? Então eu vou te perguntar por quê. Anyone have any answer to this question? My question? Alguém tem alguma resposta para essa minha pergunta? Because the sun is magnetical. No. No. It gives to receive. It gives to receive. Ele dá para receber, a Marie falou. Okay, this is 50-50. Gives to whom? Dá para quem? The weakest. Thank Para o you. mais fraco. Obrigado. Obrigado. Really obrigado. So the sun do not have these spikes. Então o Sol não tem esses espinhos aqui, esses raios. Unless there is someone who is weak for the sun to give. Ao menos que tenha alguém mais fraco que ele para ele poder dar. And this make the movement inside the sun. E isso faz um movimento dentro do Sol. And this make the movement which is the others which is related and connected to the sun. E isso faz o movimento dos outros que estão relacionados e estão fazendo parte desse sistema do Sol. Because let's say Earth is one, strength of one, and here is this point is number one, point of one. This interaction created here, the Earth is linked to it. Então, digamos que a Terra é essa interação de força 1 e aqui tem essa interação que está relacionada com o Sol. But because there is a different kind of weaker points in the interaction, this interactions happens here. So what happened? The Earth moves to catch up this point, and the other move to catch up this point, and move to catch up this point, and that's why make the circulation. Because itself, this one, the sun, it's in circulation because everything is moving due to what? Due to the high and low.
Yeah, I don't get this part, Jalal. Can you say little by little? Why you don't get it? Because it's too many words No, for me to but it's translate. one understanding. Yeah, but I don't have this understanding yet. The Earth is trying to get to reach that point, and can you repeat? Earth, let's say the sun is 100, okay? The strength of the sun is 100. Digamos que o Sol tenha uma força de 100. But this is a dynamic. There is no fixed position. Mas isso é algo dinâmico, não tem uma posição fixa. One time the strength of one is here, one time the strength is moving. It's moving here. Uma vez essa força número 1 da Terra está aqui, e no outro momento ela está ali. So the Earth, because it's linked and takes energy due to its position, one, A Terra está ligada e ela toma sua posição por causa da sua força, que é de número 1. so always is chasing the point of receiving. Então ela sempre está perseguindo esse ponto de receber, de estar recebendo. And the sun itself is moving, so everything is moving. E o Sol por si só está movendo, então tudo está movendo com ele. But started where? Started by need, started by weak, started by humble, started by sink, started by low. You understand? A lot of names for something one. E isso começa pelo receber, começa pelo mais fraco, pelo mais baixo, pela necessidade. São vários nomes para a mesma coisa. Now, anyone didn't understand this? Alguém aí não entendeu isso? Please, if you didn't understand it, I will repeat it again, because in reality, this is the basic of the plasma technology. Se alguém não entendeu, por favor, me diga para que eu possa explicar, porque na realidade isso é o básico da tecnologia, da ciência do plasma. If there is a creator and there is no creation, creator do not exist. Porque se tem um criador, mas não tem nenhuma criatura, então o criador não existe. And if there is a creation without a creator, the creation do not exist. E se tem uma criação sem o criador, a criação também não existe. It's always like this. Strong give to the weak. When the weak exists, the strong exists. O mais forte dá para o mais fraco. Então, quando o mais fraco existe, é que o mais forte existe. So, is that understandable? Isso é compreensível? Vocês estão entendendo, pessoal? Quem não entendeu, não tenha vergonha de perguntar, porque a aula é para entender, cara. Eu mesmo pergunto. Now, go to the mantra. Agora vá para uma grave. What is a mantra? O que é uma grave? It is a matter state É um estado material which is low, que é baixo, matter state, e aí o estado da matéria, then comes the nano, e daí vem o nano, which it have itself. Sorry, I cannot work with the other device because it will kick me out. Which have a magnet. Aí tem um nano que tem ímãs. This magnet, it's a sink, it's a pulling of energy. E esse ímã, ele está puxando energias. Why it's pulling energy? Because it's
a weak position for a higher position. Por que que ele está puxando energia? Porque ele é uma energia mais fraca comparada com energias mais fortes. Por isso ele está puxando. It's the same like the sun and the weaker point. É o mesmo com o Sol e o ponto mais fraco, que no caso seria a Terra. Now, this weaker point happens here, in E between of the esse interaction. esse ponto fraco, ele acontece aqui entre a interação, as interações. Now, this one is linked to the higher. E esse aqui está conectado, ligado ao mais forte. Okay, but what you need to do? You need Ok, mas o que... you need to take energy. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar energia. Then you will create a flow. Então, você vai criar um fluxo. And once you create a flow, everything will move. Uma vez que você criar o fluxo, tudo vai se mover. You create the demand, don't you? When you say you take energy. Yes. This, Marie disse, você cria demanda. this is a matter state, it have to go somewhere. This is a nano, it have to go somewhere. Esse é And o this estado da is- matéria. This is a plasma, it have to go somewhere. Esse é o estado da matéria, ele tem que ir para algum lugar. Esse é o estado nano, também tem que ir para algum lugar. Esse é o estado GANS, que também tem que ir para algum lugar. You need a sink. In the magra, you need a sink to create a flow. What do you mean sink, Jalal? Sink, a weaker point. Então você precisa de um ponto mais fraco para poder criar esse fluxo. Do you have a child? Você tem um filho? Your I child do. is a sink. O seu filho é esse ponto mais fraco, Which make you move to bring more energy. que faz você se mover para trazer mais energia. So in the matter state, we push. In the matter state, we push. No estado material nós empurramos, But in the plasma state, we bulk. mas no estado plasmático a gente puxa. It's a huge difference by pushing and by pulling. Tem uma grande diferença entre puxar e empurrar. You're pushing 100 and there is 300 can pull you. Which you take? 100 or 300? Which is stronger? Você empurra 1000, mas tem 3000 te puxando. Então qual que você pega, o 1000 ou 3000? O 100 ou 300, né? It's a huge difference, guys. Tem uma grande diferença. So, my dear, you want to make a magra? Então você quer fazer uma grave? You need to first, in the matter state, you need a matter state sink. Então, primeira coisa, no estado material, você precisa de um ponto mais fraco. You want to work in a nano state, you need a nano state sink. Você quer trabalhar no estado nano, você precisa de um ponto mais fraco no estado nano. You want to work in the plasma state, you need a plasma state sink. E se você quer trabalhar no estado de plasma, você precisa de um ponto mais fraco no plasma. Now, you are working with this one, as Mr. Keshe explained last time.
you will take 30% from. Então, se você quer trabalhar nesse aqui, como o Sr. Keshe disse, você vai pegar apenas 30%. You will work with, let's say, 100 and you spare 30%. Você vai trabalhar com 100 e vai ficar apenas com 30%. Understand this one. Entenda isso aqui. You work with the 100. You spare 30%. Você trabalha com 100, mas você economiza 30%. Understand this one. You work with the 100. You spare 30%. Você trabalha nesse nível aqui com 100 e você economiza 30%. Now, if I am you, with what I work? Se eu fosse você, eu trabalharia com o quê? Come. Answer. With the soul level. Com o nível da alma, eu falei. Soul level. Soul level. Soul level, you work with the 100. You will get 30%. Nível da alma, você trabalha com 100, você vai conseguir 30%. So how much you will get? Então, quanto que você vai conseguir? You understand what you have here? Você entende o que você tem aqui? If you're going to the matter state in the maggraph, electron vibration, you will get only 30% produced in the energy. Se você for para o estado da matéria, que é a vibração do elétron, você vai conseguir apenas de 30% de redução de energia. If you go and you work with the nano strength of the maggraph, you will get 30%. Se você for trabalhar na força nano de uma grave, você vai conseguir 30%. If you work ganses to ganses, you will get 30% Se produced. você trabalhar GANs com GANs, você vai reduzir também 30%. And if you work with the fields, the same thing, you will get 30%. Se você trabalhar com os campos também, você vai reduzir 30%. Which one costs money? Which one costs no money? Qual custa dinheiro e qual não custa nenhum dinheiro? Anyone? Alguém? Come speak. The guns. O GANs? No. The fields? Yes. Os campos? Sim. Jalal, I will take my boy on the school right now. If somebody can take over, or if you need to wait like 2 minutes. No problem. No problem. Thank you. Oh, yeah. I think we'll be very fast because there's. Okay. 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 Well, I will stay here. Don't. Yeah. Sorry. Because your maggraph, you attached the guns and the nano and the matter together, and you are taking only the matter state from it. And you waste. You do not take from the nano, you do not take from the guns. It's stuck together. That's why you cannot. Can you repeat this last sentence? I'm ready now.
Oh my God. Yeah, you just wait me to be busy for you to deliver the secret. No, there's no secret. Yeah, you said it yourself. It's better for me to work with the fields. Uh-huh. Okay, first I wish I could understand where this 30% comes from, because I don't understand. Eu What? perguntei pro Jalal, primeiro eu queria entender de onde vem esses 30%. Why do you have only 30% when you work on? It's because you need 3 of them to go to the next level? You have a matter, you have a nano, and you have a ganso. Você tem a matéria, você tem o nano e você tem o ganso. You attach them together, you will get only reduced in 30% of your consumption. Você trabalha com eles juntos e você vai ter apenas 30% da sua redução. But why only 30, Jalal? Okay, I will tell you why. Where this number comes from? I think there's something to do with the star formation and There go is to the next level. No. Okay. Has it to do with that you cannot give more than you have to give? That you have to keep something for yourself? You can only give The what you problem, don't need. the problem that we do not see that the magraph is working very well in the house because of something. It's worked very well and it's worked 100%. But in reality, you will get only 30% of it and you give all the rest back to the grid. O problema é que você fica apenas com 30% disso, você devolve todo o resto para a rede elétrica. It works of 3 phases. Que ele trabalha em 3 bases. You get only 1 and you deliver Você 3 to the grid back. Você pega apenas uma e devolve 3 de volta para a rede. Why? Por quê? Because the sink in reality is here. Porque o mais fraco na realidade está aqui. So the plasma always give to the weaker. E o plasma sempre dá para o mais fraco. The magraph is very powerful. O agravo é muito poderoso. So you get only 1 share and the rest goes to the grid, back to the source. Você pega apenas uma parte e o resto volta para a rede, para a fonte. There is 1 key here, but I will not say it because it will go with the wind. But if anyone work with the magraph and would like to really learn, no problem. We can teach it, but not now. Tem um segredo aqui, mas eu não vou revelar porque ela vai ir com o vento, porque ninguém trabalha com isso, ninguém usa. Mas se vocês quiserem realmente trabalhar com uma grave, a gente pode abrir esse. But now look, I am moving the electron to move the nano, to move the gases, to create a field. Eu estou movendo o elétron para mover o nano, para depois mover os GANs, para então criar um campo. This is where you get only the 30% because you need to. E é daí que você tira esses 30%. If you want really, and you will get 30%, why don't you get it from the strongest, from the field? Então, por que você não pega do mais forte, que são os campos? Why don't you, this magraph have a field? Why don't you move this field? Se uma grave tem um campo, por que você não move esse campo? Like a sun. The field here is a sun. Como um sol, o campo aqui é um sol. If you make a sink for this field to move,
it will move the gases, it will move the nano, it will move the electron. So you will get free energy. Se você criar um ponto mais fraco aqui, para ele mover o campo, para depois mover o GANs, depois o nano, depois a matéria, você vai ter energia livre. This is what we are doing with our physicality. And Mr. Keshe, he have no hair, no more hair in his head because he is trying to teach us, but we still in the matter state. Por isso que o Sr. Keshe não tem mais cabelo na cabeça dele, que ele está tentando ensinar a gente faz tempo, mas a gente está aqui no estado da matéria ainda, preso. In all levels, he is trying to teach us to go to the soul, to the soul, to the soul. What is the soul? Em todos os níveis, ele está tentando fazer com que a gente vá para a alma, mas o que é a alma? It is the free plasma. É o plasma livre, It is the soul of the man. é a alma do homem. If you move the soul of the man, what will happen? Se você mover a alma do homem, o que vai acontecer? It will move all which is connected to it. Ela vai mover tudo que está conectado a ela. So they all will receive in respect to their strength. Então todos vão receber com relação à sua força. Jalal, Yes. we are talking about this and do a correlation with our body and how the hemoglobin is. The hemoglobin in the human being have the iron on the center, Yes. nitrogen, and after CH3, it's sugar, né? CH3. Okay. So we are talking in nitrogen, fix the energy. Como é que fala, Danilo? Não deixa a energia sair, o nitrogênio. The nitrogen don't let the energy to go out. Yes. Nutrition. So that's the, I think, have a correlation for the demograph. The energy don't go away. The nitrogen. Stagnate. Stagnate, okay. But Tenta traduzir ou depois, se você puder. tá, perguntei para ele, eu fiz uma correlação com o nosso corpo, nós do grupo, com a hemoglobina, que a hemoglobina tem um ferro central, depois tem nitrogênio e CH3 nas pontas. E a gente estudou o nitrogênio, e o nitrogênio ele retém energia, ele não deixa a energia sair. É isso que eu perguntei. But Jalal, Yes. why the energy doesn't go away of our body? It's because of the hemoglobin, the iron, the inertia of this planet doesn't. Who is working with the hemoglobin, the emotion? Quem está trabalhando Oh com yes, hemoglobina? is emotion. Yes. So who is controlling everything? Então It's the quem está emotion. controlando tudo é a emoção. A lot of times, Mr. Keshe said, change the behavior of the man by changing the way of understanding the truth. Muitas vezes o Sr. Keshe diz, mude o comportamento do homem ao mudar como ele entende a verdade. There is a death, so you have a fear. You have a fear, you have to gain energies. Existe a morte, por isso você tem medo. Você tem medo, por isso você tem que ganhar energias. But in reality, it is the otherwise. If you give this energies, you will receive more energy Mas in a higher level. Na realidade, é o contrário. Se você dar essa energia, você vai receber mais energias de um nível mais elevado. So it is in the opposite way. We are working in the opposite way. That's all. Então, nós estamos trabalhando de maneira contrária, e isso é tudo. Our emotion is related to our physicality. That's why we are stagnant. We are in physical position. And we pay more than reality. Por isso que nós estamos estagnados na posição física e, na verdade, nós pagamos mais por isso. But if our emotion connected to our soul,
in the soul level, work in the soul level, it's different. Mas se nossa emoção se conectar à nossa alma, no nível da alma, isso vai ser diferente. The way I opened this hemoglobin things for these 3 weeks now, for us Eu abri- to understand it. Eu abri esse assunto da hemoglobina há 3 semanas para a gente tentar entender. But the hemoglobin is one part. Mas a hemoglobina é apenas uma parte. You have a connection line, which is higher than the neurosystem. It is the blood. Você tem uma linha de conexão que é mais elevada que o sistema nervoso, que no caso é o sangue. So if you consider your neurosystem, it is this nano coating, and this is carbon 12. So in this case, the blood is higher. Então, se você considera seu sistema nervoso como um nano, que nesse caso é o carbono 12, então o sistema sanguíneo está mais elevado. So in this respect, it will take a higher position, maybe 13, maybe 14. Então, ele vai ter uma posição mais elevada, talvez 13, talvez 14. But for me, I consider, and this is the teaching of Mr. Keshe, the blood is higher than the nerve system, and that's why the emotion is connected to it. Mas eu considero o sangue como sendo mais, o sistema sanguíneo como sendo mais elevado que o sistema nervoso. E o resto eu não me lembro. And if you see, if you go up, you are reaching the oxygen. Se você for para cima, você vai alcançar o oxigênio. What is the carrier of this energy to the oxygen? Isn't the blood? Quem é que carrega essa energia, esse oxigênio? Não é o sangue? Or there is another part which is need to be discovered. Ou será que tem outra parte que ainda precisa ser descoberta? But there is also one thing I want you to think about, guys. Thank you, Claudia, for this. Look at this. Scale of the man. Esse é o crânio do homem. You are moving your phone, and I am Is it getting okay? stagnate with you. Yes. Skull of the man. Esse é o crânio do homem. What is the skull of the man? O que é o crânio do homem? Come, Claudia, you started. Answer. It's the nano. É o nano, a Cláudia falou. It's the bone. The bone. The bone. What is the bone? What is a bone? O que The é o bone osso? is the emotion. Is emotion. It's O connected osso- to your emotion. What kind of material? O osso está conectado à emoção. Cálcio. Ela falou. Aí o Jalal falou que material que é? Cálcio, ela disse. So, calcium. Thank you, Bali. What is Hey. احنا راح نشوفها. اقدر اخذ شوية.
Tá com fome, Miguel? Why you write? Why don't you speak? Me? No, Dá. Dan. He ran away, you see? He's Calcium. shy. Yeah. Zinc. Cálcio, zinco. In each center in the cell of the body of the man, you have a seed of calcium. Em cada centro de cada uma das células do homem, você tem uma semente de cálcio. Which is itself fed up with Mr. Cohen. What is it? Que por sua this seed of calcium he feed feed from the Mr. Cohen, is it? Everything, Ela? everything. Whatever you do, you are trying to feed by a higher source of communication, Mr. Cohen. Tudo que você faz, você está tentando se alimentar de uma fonte mais elevada, que é o Sr. Cohen, o COHN. No caso, ele está dizendo que a célula se alimenta do Mr. Cohen. Even when you breathe, you know, when you breathe, you try to breathe Mr. Cohen. Quando você respira, você tenta respirar o Sr. Cohen. Inside your lungs to deliver by the oxygen, because it's the what you call it, the heavier. Mr. Cohen is delivered by the oxygen, is it? Yes, E o the Sr. energy. Cohen, Here, you see, our problem, we think that's the matter state which is going in out. Nothing is going out. It's the energy which is going out. Energy of what? Converting. The all these devices, the stomach, the lungs, everything here, the brain, everything here converting. Mr. Cohen. Here is fat. ok, Here, Mr. Cohen, it's not oxygen, carbon, nitrogen. All of them is converted to carbon, 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 but in a higher, lower, and natural level. o que o Jalal está dizendo é que todo o nosso corpo converte o Mr. Cohen, né, o COHN, seja o cérebro, seja os pulmões, seja nosso sistema digestivo. Não, a gente não está trabalhando no estado material, a gente está convertendo o Mr. Cohen. No caso, o pulmão converte para carbono, o nosso sistema digestivo converte para gordura. Ok, Jalal. So, if you see, you have in the cell
of the man is Mr. Cohen. Então, o que você And- tem na célula do homem é o Sr. Cohen. And it gets nourished by the three states of Mr. Cohen. E você é nutrido pelos 3 estados do Sr. Cohen. Convert by the solid, convert by the liquid, convert by the air. Convertido pelo sólido, pelo líquido e pelo ar. Because it is the energy source. It is the energy of everything, of the creation. Porque é a energia da criação. Kay, you can have this. Okay, how much you pay? Wait a minute. Wait. Wait, let's make business. I'm a poor man. Why you want money from me? God bless you. I give my love and blessings. Okay. I didn't say money, huh? I never say money. I said. I know. How much you pay? I'll give you blessings. You will I'm give just a without poor asking. man. I give you blessing You as give much without as asking. much as I can. Thank you very much. God bless you. Spare his Sorry. life from this monstrosity. No problem. Okay, you can have this recording on Keshe Brazil. No, it's on okay. YouTube. Oh, it's okay. It's okay. A lot of people not yet understand here. We go back to it. You want me to clear? No, I can clear everything. I think Dan just pasted the link on the chat for you, okay? In case of you need it. Thank you very much. Thank you, Dan. God bless you. Okay. If we say the body of the man is a magra, Se a gente diz que o corpo do homem é uma grave, it's no different than that magra what we are doing, huh? What não we tem are nenhuma creating. diferença. Não tem nenhuma diferença para com esse magrave que nós estamos fazendo, esse dispositivo magrave. In the magra, we have the matter state, we have nano, and we have ganses. No magrave nós temos a matéria, o nano e o ganso. So in the body of the man, the same thing. E no corpo do homem é a mesma coisa. Now, the matter state, it goes to calcium. E agora o estado material tem a ver com o cálcio. When you die, it's the only thing which stay behind a long time is calcium. Quando você morre, a única coisa que vai perdurar depois da sua morte é o cálcio. So it's partly the matter state. Então ele é parcialmente feito de estado material. Now, what is in this respect now in the body of the man is the nano. E depois temos o nano. In reality, you know, nano and ganses, there is no a lot of difference between them, but no problem. Em realidade, o nano e o ganso não tem muita diferença entre eles. What you're writing here, English or Romanish? Soul, emotion and physicality. Ela. This is a field. Isso são campos. This is a field. I'm speaking about physicality of the man. Estou falando sobre a fisicalidade do homem. Ele está falando sobre o desenho que o Dan fez na tela. What is the blood? What is lymph? O que é o sangue? O que é a linfa? Is
is our the organs, the plasma, and it's connected to our emotion. Okay. Yes. And I was studying today about this the lymph, and Mr. Keshe said that the important thing is that you need to know is that B12 send to our cells calcium. I didn't know that at the time. In the time and after have the correlation stimulates the thalamus. Mhm. But he didn't explain how to energize or stimulate only the thalamus. He didn't say anything about it. Eu falei para o Jalal que hoje eu estava estudando sobre até linfa, sistema linfático, e o Sr. Keshe fala que a B12, quando a gente toma B12, ela estimula a produção de cálcio para todas as nossas células lá na região do timo. E lembra que o timo é que estimula o tálamo, que é o sistema emocional do cérebro. Só que ele fala que ele não ensinou na aula como estimular o tálamo, na verdade, que é o que a gente necessita, na verdade, né? Ele não ensinou. Mas talvez no futuro ele ensine, né? Ok, Jalal. Are you speaking about Jalal, Jalal, she said that Mr. Keshe didn't taught us about how to stimulate the thalamus. Maybe he will do it in the future. Is it a strong or a weak? What Será do you que ele think, Claudia? Is ele it é forte ou é a fraco? strong or a weak? Weak, strong about what? The thalamus. Is the emotional brain, the part of the emotional brain. So in this position, is it a weak or a strong? Strong. Because weak. he's a giver. He's a giver. And the weak. The weak is the body. He is strong in respect to the body. Yes. And he is a weak in respect to the soul. Soul of the man, yes. It's very amazing. That's why the energy goes out on the top and in our foot. Né? That's orientation. We have another one, which is working similar. You know, the heart of the man. There is something behind it here. Let's work similar to what working here. It's always there is this duality in work. Siempre está esa dualidad. And that's why we see the soul of physicality, soul of the man. O Jalal diz que sempre tem essa dualidade. Por isso que nós vemos a alma do homem e a alma da fisicalidade. Is it a liquid base? Is it a transformer? Será que é baseado no líquido? Será que é um transformador?
I don't know about the structure of the thalamus, Claudia. Is Eu não it sei sobre a estrutura do tálamo. is it a liquid, more liquid than No, it's solid. solid? It's like the brain. It's like the rest of the brain. Solid. Crystals, you mean? Cristais? Head cells and anything like blood. Cláudia, seu som ficou meio ruim. Ficou meio abafado, Cláudia. I don't know. There is I remember a teaching of the thalamus. I need to go back to it to understand it more. There is a lot of points in my head, but I cannot really connect it now. Jalal, can we continue here? The yellow. The bone is the calcium, and then the comparison between the McGrath and the body. Yeah. So, what is next above? And we see the calcium all over the body of the man. A gente vê o cálcio por todo o corpo do homem. But it's not one type of calcium. No? Mas não é apenas um tipo de cálcio. We see what is it? I want to link it to something. Is this the blood circulation? No. Yeah, I lost my thoughts here. No problem. Leave it. Give me another question until I bring it back. Give me another question, guys. Alguém tem outra pergunta aí, pessoal? Body, matter state, calcium. O corpo, o estado da matéria e o cálcio. Emotion, blood. A emoção, sangue, hemoglobina. I skipped no matter. Leave it. Leave it. Let's go back to the matter. Then yeah, it went away. I'm thinking about what Claudia asked. Okay, so let's go to the next question. Oh Pessoal, my alguém God, quer thalamus make me crazy. Okay. O Jalal se perdeu ali por causa da outra conversa. Any question? And we go. Tem alguma outra pergunta, pessoal? I have one, How much if you want. Yes, please go ahead. Yes? Go, Santi. Okay. I remember the blueprints teaching of Mr. Keshe of the McGrath, which I translate 14 classes in 2015. I translated 5 months ago.
And I remember that Mr. Keshe explained that you have the matter state of copper from the coil. Then you have the nano coating. That's another state, okay? You know that. And then you have a soup of bath of GANs, okay? The GANs are higher in strength of the nano coating. No? So they give the energy to the weakest point, as you show earlier here. And you have the energy, the flux of energy in the superconductor. So I have a question here. But one second. Yes. Can you please explain what Translate? is GANs? Sorry? What is GANs? That's Danilo? I'm Drawing? I'm drawing to try to remember all your Yes. That's good. That's good. Nano is black, copper is green, and GANs are blue. That's okay. Okay. What is blue? The GANs, the soup GANs that Mr. Keshe told us to make. What is GANs? Okay. Do you want to translate to Spanish in 2 minutes, 1 minute? Before. What is GANs? GANs, gas in nanostate. Gas, it's a higher gas in nanostate. So it's nano. Sorry? So it is nano. So yes, but it's I remember nano is 10 to the minus 9 and GANs is 10 to the minus 4, minus 5. It is nano. It's nano, yes, but it's a higher order of energy, no, than the nano state. Yes. The question. Still nano. Wait a minute. Yes, still nano. Okay. Yes. The thing, I think this Ahora is the thing which is the knowledge seeker didn't understand. It is still a matter state, still a nano state. Yes, it's a matter state. But the nano is a free atom of copper, no structure. It have more chance or more availability to interact more. Okay, more susceptibility. So it can interact more. Okay, it can. So my question is this one. I remember that Mr. Keshe said that you have nano, it's 59, okay? Copper. And you, copper. I don't imagine to make a McGrath of zinc, but copper nano coated. But Mr. Keshe said that the GANs soup should be higher than the 59 nano coated copper. And that's why I ask you, if you put in your GANs soup several types of GANs, what happens if you put a CH3, for example, that it's CH3, it's about 15, no, more or less. Or you can have a bigger gradient of GANs soup respect to the 59 of the GANs. That's my question. What is the best to do? And what happens if the GANs are in higher order of energy? It's okay to put a CH3 or another type of GANs, for example, GANs of magnesium, or you have to go to a gold type of GANs, which is heavier in mass weight. Ahora tienes que traducir. Sí. Can you translate? Translate and I will come. Okay, perfect. ¿Se puede traducir en español para los brasileños? Ok, perfecto. Voy a ir despacito. Yo recuerdo en el taller de los planos, el Blueprint Week de 2015, que lo tenemos traducido, el grupo español, son 13 talleres de 3 horas cada uno, son
muchas páginas. Lo hemos estudiado. Y el MAGRAV, Mr. Keshe, obviamente casi todos lo conocemos, tiene unas bobinas de cobre que Danilo dibujó en verde ahí, que están nano revestidas, por lo tanto tienen un revestimiento de nano, que es negro, que sería el átomo desprendido, como todos conocemos la nano, es un estado de energía superior a la materia, pero inferior a los GANs. Luego hacemos, perdón que está sonando acá, hacemos una sopa de GANs, ¿sí? Y lo recubrimos, la sopa de GANs, a la estructura nano del MAGRAV. Entonces mi pregunta era que, Mr. Keshe, bueno, sabemos todos que la nano es 59, le ponen del cobre 63,5 baja a 59, el peso atómico, la masa atómica. Entonces, Mr. Keshe había dicho que tiene que haber un gradiente mayor entre el estado GANS al estado nano, de mayor a 59, porque si no, no surtiría efecto. Por eso yo he tratado, yo tengo todo hecho menos el GANS, la sopa de GANS, porque quiero hacer GANS pesados. Tengo entendido que un GANS de CO2 es 44, no serviría. Tengo entendido que un GANS de zinc sí, porque es ZNO, lo cual es 65 más 16. Ya estamos en 80 y pico. Y a mí me parece que la pregunta es lo único que me falta aprender del MAGRAV. Lo único. Porque el resto lo he estudiado y ya sé cómo hacer todo. Lo que pasa es que la sopa de GANS es mi duda y quiero hacer GANS de oro, que es muy pesado, 198, masa atómica creo que 198. Creo que es el número 90 y algo, 70 y algo, no sé, no recuerdo. Entonces, mi pregunta, Jalal, era ¿qué pasa si yo pongo un GANS de CH3? CH3 es 12 más 3, 15, o un poquito menos. ¿Qué pasa si pongo GANS de CO2? ¿Qué pasa si pongo otro tipo de GANS? Que Mr. Keshe dijo que debería haber un gradiente de diferencia entre el 59, que es la nano, y los GANs, la sopa de GANs. Esa es la pregunta. ¿Se entendió? Sim, sim. Ok, Obrigado. gracias. Okay, are you finished? Yeah, Okay. I'm excited. Okay. Understand what is and how plasma work. You look to the matter state, it's okay. We all look to the matter state. But look what is behind the matter state. You have Então, a você tem que distance olhar gap. o que existe por trás do estado material. Você tem um distanciamento de espaço. You have a distance gap between the nano. Você tem um espaço entre os átomos do nano. If you have all similar distance gap, Se let's say todos you os have whatever copper, or you have zinc, or you have gold, or you have iron, this make no difference. It make no difference because still one distance gap. You And mean that the gap is the same? the gap is the same all over. Bom, ele está dizendo que o espaçamento entre os átomos é o mesmo. Não importa se for o material que foi nano revestido é ferro, cobre, zinco ou ouro. Like a plasma interact with similar plasma, no Plasma more, no interage, less. plasma interage com outro plasma similar. There is no movement such. But if you create a difference distance gap,
Então, por isso não tem muito movimento. Mas se você cria um espaçamento entre eles com tamanhos diferentes, com distâncias diferentes, diversity of different gaps. com uma diversidade de espaçamentos diferentes, The diversity which make more interactions. e essa diversidade que vai fazer mais interações. This is a village. Essa é a vila. This is a city. E isso aqui é uma cidade. You understand, Santi? Yes, Do you understand it well? yes. Okay. Now, a copper. O cobre. Alloy. E aqui é uma liga. You see the difference? In the matter state, I am not yet in the nano state. I am not yet in the gas state. I am not yet in the plasma state. Perceba que ainda não estou no estado nano, ou GANs, ou plasma, ainda estou no estado material. Mr. Keshe said, a maggraph in Europe and a maggraph in Africa. O Sr. Keshe fala sobre uma grave na Europa e uma grave na África. This one work 100 times better than this one. Esse aqui trabalha 100 vezes melhor do que esse. You know why, Sabe por quê? Shanti? Because here Different ¿cómo se dice medio ambiente? Environment. Environment, no? not Different only environment. Not only environment. Here you use 99% copper. Aqui ele usa 99% de cobre. So you have a village. Então você tem uma vila. Everything, all of them work the same work. So there is no diversity. Todos trabalham o mesmo trabalho, então não tem diversidade. In Africa, the poorest materials. Na África eles têm materiais mais pobres. You have maybe 60% copper and the rest all different kind of materials. So Você tem talvez different 60% kind materials. e o resto de diferentes tipos de materiais. Different kind of distance gap. Então, por isso eles têm diferentes espaçamentos entre eles. Brass, yes. It makes different distance gap. Como, por exemplo, o exemplo, o latão, que tem diferentes espaçamentos entre eles. A doctor. Sorry, Claudia. A degree. Narrow. 99% one behavior. Tem 99% o mesmo comportamento. Open mind. Aqui eles têm distance gap and even thinking and work. que eles têm uma mente aberta e diferentes espaços entre eles e um diferente tipo de trabalho e pensamento. Even if you go to the matter state of the magna. Mesmo que você vá para o estado material do magrão. You understand this now? Vocês entendem isso agora? Yes. Okay. Now you go and you nanocode. Agora você vai e nanoreveste. You see here different kind of nanocoating. Estão vendo aqui diferentes tipos de nanorevestimento.
one half, one work 10%, one work 50%, one work 100%, one work no percent. Diversity. Um trabalha 10%, outro 50%, o outro 100%, o outro 0%. Você tem uma diversidade aqui. Diversity. Now, which one is the stronger? Which one is the weaker here? Então, quem é o mais forte, quem é o mais fraco aqui? Guys, think, please. Which one the stronger? Which one the weaker in the nano? Quem é mais forte, quem é o mais fraco no nano? Whatever you say, whoever you say, you have both of them. O que quer que você diga, você tem ambos deles. So, this one give to this one to elevate. Então, esse aqui dá para esse outro para elevar ele. Solar system, sun, and the weaker. Sistema solar, o Sol e o ponto mais fraco. Nanostate is higher than the matter state. What will happen? It will try to elevate it to its position. O estado nano é mais forte do que o estado material, então ele vai tentar elevá-lo até a sua posição. Trying to catch up, it will release. Releasing, by releasing, you make a flow. Ele vai tentar alcançar essa posição e ao tentar alcançar, ele vai fazer um fluxo. Calcium, potassium. Cálcio e o potássio. Work in the immune system. Trying to elevate, make a flow. Release, omega. Eles trabalham tentando um elevar o outro, o sistema imune, e fazem um fluxo From alpha to beta, trying to catch up, do not hold, sink down, release. do alfa para o Energy. beta. Eles tentam alcançar That's um all. pouco, não conseguem e liberam energia. Isso é That's tudo. all. It's about this release of energy. So what you do, you create a macro positioning. A macro positioning between low and between high. That's all. Então, tudo que você precisa é criar um posicionamento mais grave entre o mais forte e o mais fraco. This is a sink, a weaker, a humble, as we said, humble. Esse é o mais fraco ou o mais humilde. This is what happened. Isso é o que acontece. A stronger try to feed the weaker to elevate it to its position. It will reach. And this going to reach, it makes a flow. O mais fraco tenta alcançar a posição do mais forte e, ao tentar, eles criam um fluxo. So everything in between, it will get energy from this flow. E tudo que estiver entre eles vai ter a energia desse fluxo. So look, I am very intelligent. Oh my God. High, source, low. Isso é uma fonte mais elevada e à direita uma fonte mais baixa. Who's the dictator? Quem é o ditador? The low. Low is dictator. So what will happen? O mais fraco é quem vai ditar a regra. Então, o que acontece? It will pull Ele vai energy puxar, to receive. energia para recebê-la. This have to give, have no choice. This Esse have to aqui give. tem que dar, ele não tem escolha. Normally, no one take Normalmente ninguém pega, unless you ask. a menos que você peça.
If you are similar to this one, you do not ask. Se você é similar a ele, você não pede. So stagnate, there is no movement. Então, estagna, não tem nenhum movimento. So low, ask to receive. What will happen? Strong, give. Então, mais baixo, mais fraco pede para receber. O que acontece? O mais forte dá. You make a flow of energy. Você cria um fluxo de energia. What you do? Anything in between, it will receive free energy. E tudo que estiver entre eles vai receber energia livre. If this is a matter state, you have to link, you have to push. So your free energy, it will goes to the nano, it will goes to the ganses. There is nothing, you take nothing. Can you repeat? So if you are on the matter state, can you repeat? If you are in the matter, if this is the red one, is the matter state, and you are working with the matter state, what will happen? Então, se você está trabalhando no estado da matéria, o que vai acontecer? Your energy is going out. Sua energia está indo para fora. Where? It will take by the nano, it will take by the ganses, and it will take by the plasma. Ela vai ser pega pelo nano, depois pelo ganso, depois pelo plasma. But if it is the other side, Mas e se for do outro lado? if this is the plasma, Mas e and se esse aqui for o plasma? this is your matter state, E esse é o seu estado material? what will happen? O que vai acontecer? The flow of the plasma, your matter state, nano state will receive. De acordo com o fluxo do plasma, seu estado material e nano vai receber. And I said, if you deliver, if you get 30% from this plasma delivery, 30% in the plasma, you know how much? Se você conseguir apenas 30% a nível de plasma, você sabe o quanto? Será? It is 3 times in order of magnitude than the matter state. É 3 vezes acima em ordem de magnitude do que o estado da matéria. Matter state, nano state, gans state. Estado da matéria, estado nano, estado ganso. Everyone is one order higher. Então, cada um está uma ordem mais elevada. So, if you are speaking about here 1 kilowatt, então, se você está falando aqui sobre 1 kW, here 1000 kilowatt, que seria 1000 kW, here 1 million kilowatt, aqui 1 milhão, here a trillion kilowatt. aqui 1 trilhão. Don't take 30%, take 1%. Então, não pegue 30%, pegue 1%. How much it will be? Quanto será? But our problem, only our problem, we do not tap. We do not what? Tap to the energy. Negócio que a gente não consegue acessar essa energia. We are taking the crumbs, as Mr. Keshe said, Nós ficamos pegando as migalhas. by working with the matter state. All this is a matter state. Ao trabalhar com o estado material, porque tudo isso aqui é o estado material. As you told me, the nano and the ganses is same, E o nano e o ganso é a mesma coisa. and the matter is the same. E a matéria é o mesmo. Nano is
1 to the 9 to the minus 1 to the minus of 9, GANs 1 to the minus of 4, and so what? It's still matter state. O nano é 1 a menos 9, o GANs é 1 elevado a menos 4, mas tudo isso é estado material. The understanding is there, but need to be delivered. O entendimento está aí, mas tem que ser entregue. And don't worry, I am in it. Don't worry. Não se preocupe que eu estou nisso. So if the matter state is carbon 12, the plasma state is carbon 14. Então, se o estado da matéria é carbono 12, o estado de plasma é carbono 14. It's a behavior. It's not a matter state. É um comportamento, não é o estado material. I said last time in the teaching with the Spanish group, when they ask about the creation of water. Eu falei no grupo espanhol na última semana, quando eles falaram sobre a criação de água. Inside, you have C and O and O2 and C2 and H4 and H3 and H2. But when they go out as a fields, you don't have these names anymore. You have a behavior. Dentro você tem o C, o O2, o H4, sei lá o quê. Mas quando sai, você não tem mais esses nomes e números, você tem apenas o comportamento. What Mr. Keshe said in the intro, if anyone from outer this world and he do not see the physicality, what he will see? Como o Sr. Keshe disse, se alguém que for fora desse mundo não consegue ver a fisicalidade, o que ele vai ver então? He will see a field. He will see souls which is shining. It's no matter in respect to what. A cat, a dog, an old man, woman, whatever names. Ele vai ver apenas os campos como estrelas brilhando. Ele não vai ver se é um ser humano, um cachorro, um gato. Ele vai ver apenas almas brilhando. To the space, it is inside out. To our body, is outside in. No espaço vai ser de dentro para fora, o contrário do que é aqui na Terra. Inside the body, it's all gases. There's no such a thing, a stomach, a kidney, all work in harmony and dynamic and exchange the fields and energies. When you open up the body of the man, it will present itself in this matter state atmosphere of the earth condition. You will see it as a red blood, you see it as a white tissue, red tissue, whatever names. Vou resumir o que ele disse, que é muito comprido. Ele disse que dentro do corpo do homem tudo é gans. Somente quando você abre que ele entra ele sai dessa condição natural dele e vem para a nossa atmosfera, que você vê o tecido vermelho, você vê o sangue, você vê tudo, mas dentro do corpo é tudo gans. Even the soul of the man, it have the other part of it, and this is the matter state. Mesmo a alma do homem tem a outra parte dela, que é o estado material. The eye of the soul of the man would like to be tangible, would like to be present. O olho da alma do homem gostaria de ser tangível, de estar presente. You see the reflection of it, of this interaction, create an eye to see. E o reflexo dessa interação cria um olho para você poder ver. But without this confirmation of a matter state,
Maybe we can go more than that. Mas sem essa confirmação do estado material, nós podemos ir além disso. We do not need to confirm a matter state. We are already in the matter state, my dears. A gente não precisa confirmar o estado material, porque nós já estamos nele. So we need to go above it. We need to go to the feels. We need to go to the feelings. Nós precisamos ir acima disso, para os campos, para os sentimentos. Yeah, but we still keep talking about the matter state and the GANs and the nano. Yes, but why we start with the matter state? Why don't we start with the fields and go down to the matter state? You see, this is the difference. Por que a gente não começa a partir dos campos e desce para o estado material? Look, this is exactly what we are doing. Even our MAGRAPH. Look, even our MAGRAPH. We connect it to the matter state. Nosso MAGRAPH a gente conecta no estado material. And we go take it to see it in the matter state. E a gente pega para ver ele no estado material. And what we have here, we have above the matter state, we have the nano. E aí nós temos acima do estado material, que é o nano. And we have the ganses. E nós temos os GANs. And the interaction of nano and ganses create a fields, create a soul. A interação do nano e o GANs cria os campos ou a alma. Okay, finish. You create this green one. Then what you done with it? Ok, então você criou esse verde. O que você faz com ele? All of you who have a MAGRAPH, he create this soul, this plasma. What he done with it? Todos vocês que têm MAGRAPH, vocês criaram essa alma, esse plasma. Mas o que você fez com ele? No, we want to see a reduction in the meter. We want to see a free energy electron. Nada, a gente apenas quer ver a redução na conta de luz ou ter uma energia livre a partir do elétron. This one move 100. Look, this one moving 100. It will move how much in the nano? Esse aqui se movendo 100, ele vai mover quanto no nano? Come tell me, guys. 30. 30 in the nano. Okay. You move 30 in the nano. How much you move in the ganses? 10. 10? I don't know, maybe 1. No, I don't know. Wait. We will see. How much you say? 10? I say 1. Let's go 10. Let's go 10. No problem. Então, You move 10. You move 10 in the ganses. How much you move in the plasma? Então, se você move 10 no GANs, quanto você move no nível do plasma? 1. Okay. Did you take this plasma and convert it back to a matter state? Você já pegou o plasma e converteu de volta para o estado material? Não. No, we didn't. Não, a gente nunca fez isso. Now, let's make it the opposite way. Agora vamos fazer ao contrário. I have a plasma. Eu tenho Okay. plasma. Ok? I have a MAGRAPH, which is connected. Okay? Está conectado, ok? Why don't I move? Let me take this one here. The green one. Okay. Because you know only the green. Why don't I move the plasma in 100? Por que eu não movo o plasma em 100? Now I'm going the opposite, huh? Agora estou indo ao contrário, certo? Plasma 100. How much will be ganses? Plasma em 100. Então, quanto será o GANs? It will be 1,000. Vai ser 1000.
1,000 in a ganses, how much will be in nano? E o 1000 vai ser quanto em nano? 3,000? 3.000? I am going on only with this one, with this diagram. No different, huh? Now, how much will be in the matter state? E o quanto vai ser no estado material? $10,000. 10.000. You see what is the difference? Você vê qual é a diferença? Guys, you see what is the difference? Vocês estão vendo, pessoal, qual é a diferença? Change this for you, the body of the man. This is the soul of the man. Mude isso para o corpo do homem. Essa aqui é a alma do homem. This is the gases. This is the liquid. This is the matter. Esse é o gás, o líquido e a matéria. This is what you breathe. Isso é o Air. que você, This is what you drink, isso é o que você bebe. and this is what you eat. Food. Isso é o que você come. Come. It's no different. Any question? Yeah, I need to ask you something, Jalal. Ask. If we are so matter connected, so locked into the matter, and we don't know how to do this, Stop. can we maybe start with the emotions and try to control the emotions? No, Because stop. No, stop. something abstract. Okay. Stop the matter state. Start with the food. Isn't it matter state? Okay, sorry. I need to translate my question, Jalal. Okay. Eu perguntei assim para o Jalal. Jalal, já que a gente é tão preso na matéria e isso é tão abstrato para a gente nem sequer consegue entender sobre a alma, essas coisas. Será que não poderíamos começar no nível emocional, tentando controlar nossas emoções? Okay, Jalal, start again your answer, please. I said stop. E eu Stop disse, the matter state. pare o estado material. What is the matter state? We are Que é o taking estado- energy by food. Nós estamos pegando energia pela comida. You remember when I said stop talking? Lembra quando eu falei pare de falar? If you speak, that means you are in the matter state. But if you don't speak, stop talking, what will happen? Se você fala, significa que você está no estado material, mas se você para de falar, o que vai acontecer? You will activate, which is in the background, the emotion. Você vai ativar o que está no plano de fundo, a emoção. Guys, it have to manifest itself. Ele vai ter que se manifestar. It's the same thing. You do not die. You will still live. Você não morre, você não vai morrer, você vai continuar vivendo. So if you stop talking, the talk do not die, still working. You will go to a higher. Então você vai para o mais elevado. What is the higher? It's the emotion. O mais elevado é a emoção. Stop the emotion, it will still talking. You go to the soul. Pare a emoção e aí você vai para a alma. Which is back over.
But you need to stop. Mas você tem que parar. You need to stop. That's all. Isso é tudo. But you cannot stop eating. Why? Mas você não pode parar de comer. Por quê? Because you didn't establish the magra. Porque você ainda não estabeleceu uma grave. You didn't establish the magra inside you. Uma grave dentro de você. How I establish the magra inside me? Como que eu estabeleço esse grave dentro de mim? Start work with the plasma. What you have. Comece a trabalhar com o plasma que você tem. You can go to the physicality and drink the whatever plasma. You can go to the fields of this plasma and make batches. You can make reactors, and this is the small part of it. You go higher. Are you there? Yeah, I'm trying to understand. What do you mean, Jalal? You start with the physicality and create CO2 and ZNO and CH3, which is connected to the physicality. You are using a copper. Você começa com a fisicalidade, faz NO, CO, CO2. Okay. Janan, sorry. Yes. You Just- you say stop talking, but stop talking about all the other things, not about because not No, stop talking. for No, fish. no. You have a device. You have a voice box. You call it the voice box. Talking. Yeah. Bom, você tem um dispositivo, essa sua caixa vocálica aí, e você usa ela para falar? This voice box connected where? To the brain. E ela está conectada. Ah, okay. And this brain connected to the soul. E esse cérebro está conectado com a alma. So if you stop talking, this is still working. Então, se você parar de falar, ela vai continuar funcionando. So you disconnect from here, you do not talk, but this one's still working. So you go to this point. Então, Ok, você pero para de falar, mas esse aqui Ah. continua. And Você what sí, is vai- this? A pero feeling. para de hablar cosas sin sentido, o para de hablar otras cosas, porque para enseñar también necesitas hablar. Entonces, para de hablar cosas sin sentido, sin conectar el alma No. con la palabra. Mira, tienes que parar de hablar totalmente, tienes que estar en silencio, por como Jalal nos enseñó una vez, tienes que parar de hablar por 3 días para Como un ayuno de palabra. Ujú. con su emoción. No, tienes que parar de hablar totalmente, tienes que estar en silencio. Entendí. Ujú. Wait, Pero como wait. práctica. Okay, wait. You know your hand, you remember the teaching of the hand? Yeah. Okay, what we said, your hand is a matter state, physicality. You want to catch this cup, yes? Yes. It's a matter state. Then what we said is we said go to the above it, to the emotion of it. Lembra do ensinamento de tentar pegar o copo sem usar as mãos? Você tem que tentar para a emoção, que é o ponto que está acima do ato de você pegar o copo com a mão. So what that means, you stop the physicality. Então significa que você parou a fisicalidade. To confirm existence. It exists. It already exists. Você parou de confirmar a existência da sua fisicalidade. Você já sabe que ela existe. But you need to trust, you know, it's like a child. You don't give him a chance to present himself. É como você nunca dá a chance dela se apresentar. Give it a try, give him a chance.
Dê uma chance. He exists and you see it. He exists. Ele existe, você vê que ele existe. Okay, you understand this? Yeah, now yes. Okay. Mira, es posible y fue algo que pensé. Wait. Let me finish the question of the. I'm so sorry. It's about the document. Daniel, close your mic, please. Look, guys, we said if you use CO2, if you use ZNO, if you use CH3, if you use even the copper, gas, plasma, water, what you do? What you do? Então, se você usa a água plasmada de todos esses GANs aqui, o que você faz? You link it. Let me do it like this. This is plasma of CO2. This is plasma of zinc. This is plasma of CH3. This is a plasma of COO. This is a matter state. Esses são os plasmas desses GANs e tudo isso é o estado material. You link it to what? Você conecta ele ao quê? One drop. Uma To Mr. gota. Cohen. Você conecta ao Sr. Cohen. Did you hear me? Yeah. Did you hear me, guys? Yes. Tá me ouvindo, pessoal? Did you hear me, guys? Yes. Okay. Now, I am using this guy Agora eu estou usando esse cara aqui. with this guy Com esse outro cara. with a new one. Com um novo. And I create Então eu crio. hemoglobin. Hemoglobina. Hemoglobin. Now what I do, E o que eu fiz? link it to what I need. Eu ligo ele com o que eu preciso. Did you understand? Você entende? Is linked with the universe energy, no? Energy of the universe. A matter state. Okay. A matter state linked to the hemoglobin, Okay. Material ligado à hemoglobina. or sorry, Mr. Cohen. Ou melhor, ligado ao Sr. Cohen. Now, Mr. Cohen, which is linked to the matter state. O Sr. Cohen que está ligado ao estado material.
Now you see the difference. Estão vendo a diferença? You take one cell of Mr. Khan. Now Mr. Cohen take one cell from the matter state. O Sr. Cohen pegou uma célula do estado material. Physicality take one cell. Fisicalidade pegou uma célula. Now this cell take take the physicality. E agora essa célula pega a fisicalidade. Do you understand this? Será que a gente entende isso? You understand when he said the soul will cover the physicality, take it with it? Você entende quando ele disse que a alma vai cobrir a fisicalidade, levar junto dela? It's not necessarily a soul, but it is a higher, it's emotion. Não é necessariamente a alma, mas é o que está mais elevado, é a emoção. You understand now the difference, guys? Vocês entendem a diferença, pessoal? If anyone didn't understand, please speak. Se alguém não entendeu, por favor, fale. Pero que sí entendió la diferencia entre. Now I am not speaking about hemoglobin. I'm speaking about emotion. Agora eu não estou falando sobre hemoglobina, estou falando sobre a emoção. This is here. Green one is physicality. Esse verde é a fisicalidade. The physicality which have one part of, what is it? One part of Mr. Cohen. Fisicalidade que tem uma parte do Sr. Cohen. If I do it in a plasma, physicality which is have one part of Mr. Cohen. Se eu fizer isso na fisicalidade, ela tem uma parte do Sr. Cohen. Now we go to the emotion. Agora nós vamos para a emoção. Emotion which have one part of physicality. A emoção que tem uma parte da fisicalidade. If you don't understand it, I am not a good teacher. Se você não entender isso, eu não sou um bom professor. We have a hand up here. Can we open for the next? Yes, go ahead. Marco, quiser perguntar, fica à vontade. Boa noite, Jalal. Boa noite, Danilo. Eu quero perguntar, se me permitirem. Só vai de pouquinho em pouquinho para poder traduzir bonitinho, tá? Ok. Vai lá. O plasma do... Lá vai, então, Danilo, vou falar. O plasma do perdão estabelece um relacionamento? The plasma of the forgiveness establish a relationship. Ou nós só largamos a garganta do outro? O quê? Ou nós só largamos a garganta do outro? Or we just drop out the... Aí você me pegou a garganta.
É porque Throat, the throat of the other. Porque quando a gente não perdoa, parece que a gente fica com a mão lá, né? Presa. É só isso, Danilo. Because when we don't forgive, it's like we have something hold inside us. I don't know if you want. Can I say something? Yeah, the question is for you. You put yourself in this balance, huh? Você se coloca nesse equilíbrio. Yes? Não, você se coloca nessa balança, certo? Certo? Forgive and forget. Forget and forgive. Perdoar, esquecer, esquecer e perdoar. Take and give and take. Pegar e dar, dar e pegar. Take out, go out of this business. Saia desse negócio. This is physicality and emotion. Isso é a fisicalidade e a emoção. If you put yourself there, you will stagnate there by between the physicality and the emotion. Se você se colocar aí, você vai ficar estagnado aí entre a fisicalidade e a emoção. From the beginning, why you need to put yourself in a position where you have to forgive from this side and do not forgive from that side? Por que você se coloca numa posição em que você tem que perdoar desse lado e não perdoar do outro? And you put yourself forget in this side and not forget in this side. E você se coloca nessa posição de esquecer desse lado e não esquecer do outro. Both of them is wrong. Ambos estão errados. You do not give, you do not take. Você não dá nem pega. Now, all of you will be wonder how you say you do not give, you do not take. Todos vocês devem estar se perguntando, como assim você não dá nem pega? Because in reality, if you want to go out of this give and take business, you need to go out of it. Porque se você quer sair desse negócio de dar e receber, você tem que sair. You leave it out. You do not give. It's for everyone to take. So there is no condition. Você deixa isso de fora. Você não coloca nenhuma condição. And you receive when you need. E aí você recebe quando você precisa. So there is no give and there is no take. Então não tem nenhum pegar e dar. So there is no forgive and there is no forget. Então não tem nenhum perdoar e nenhum esquecer. Eu acho que ele quis dizer, não tem nenhum perdoar e ser perdoado, né? Não sei se But you are not wrong. I'm not saying you are wrong. Tá muito quente. Forgiving, that means you cut the source of depleting you from energy. Perdoar significa que você está cortando esse algo que está esgotando sua energia. This is not wrong, but it's not where you are heading. Isso não está errado, mas não é aonde você tem que ir. Mr. Keshe said, you do not give. You put it there for everyone to take.
O Sr. Keshe disse que você não dá, você apenas coloca lá para quem quiser pegar. And you do not take because you have to give. E você também não pega, porque daí você tem que dar. You receive. Você recebe. It's a huge difference. Tem uma grande diferença. Do you understand, Marco? Você está entendendo, Marco? Sim. Entendi. Obrigado, Jalal. Thank you, Marco. Thank you, Jalal. I think we have the previous question from the Spanish community. Yes. Maybe it's... Do you want to make a question, Lizzie? Sorry, no, tenía algo aquí porque él estaba hablando sobre no hablar y me encontré con algo que no conocía y es que me explicó una chica que el niño tiene 5 años y no habla, pero que se quedó aterrada porque hay niños de 10, Close your 15 mic, años. please. I have nothing in my mic. There's nobody here. I'm quiet. Yes, but if there's another mic open, there is a static. De que hay niños de 10 y 12 años que están viniendo y que no están hablando, que está aumentando los niños que no hablan, como de cierto tiempo hacia atrás, también ha aumentado los niños con autismo, que se comunican de otra forma. Podemos pensar que tiene que ver con que ya definitivamente el proceso de elevar las almas ha comenzado desde hace un tiempo hacia atrás. ¿O no tendría nada que ver? ¿Me entendiste, Daniel? Sí. So her question is that she's saying that she has a son that has he cannot talk, and Not she my realized. son, it's my friend's son. You're what? My daughter too, but my friend's son have one, and she explained me que cada vez hay más niños con mayor edad, muchos más que no quieren hablar. She says that there's a lot of people, young people that are born that they cannot talk, and maybe it's the condition they choose to elevate their soul. Do you think there's something connected to this, Jalal? Of course. What do you think? Everything is elevating. But the problem is with our understanding that they are not normal. What is normal? Normal to speak or normal to go beyond the voice box? O problema está no nosso entendimento. Nós pensamos assim, eles têm um problema, eles não podem falar. Mas, na verdade, é o nosso entendimento, que eles apenas estão indo acima desse nível de usar a voz. If you have a different color in your skin, they will make you feel that you are not normal. Normally, you need to have one color of skin. But if you are more intelligent and you change your color of your skin, what you will be? Full of diseases? Ele está dizendo assim, que o normal é ter um tipo de cor. Você consegue ir além disso e criar, por exemplo, uma pele com 2 cores. Eles vão dizer o quê? Que você está cheio de doenças, por exemplo? Of course, one side
thinker, a village, of course, if you bring someone from the city to the village, he will be not normal. E claro que se você pegar uma pessoa da cidade e levar para o vilarejo, eles vão dizer que essa pessoa não é normal. But you know, a lot of people, we have a testimonial about a lot of people, the children and the Maghreb speak to the children. Nós temos muitos testemunhos de crianças que dizem que uma grave fala com elas. So if you make a Maghreb and you add CO2 and zinc to it, it will elevate the whole family. Você faz uma grave, você coloca o CO2 e o zinco nele, ele vai elevar toda a família. And then really, a lot of people, they are sure about it, that the Maghreb speak to the children. E muitas pessoas têm certeza de que uma grave fala com as crianças. It is an entity. Uma entidade. And then they will choose if they go lower and speak with you. Então, podem se eles vão se rebaixar e falar com você. %, they are reaching more than the voice. 100% que eles estão indo além do uso da voz. But they need someone to confirm that they can interact. Mas eles precisam de alguém confirmar que eles podem interagir. Okay, any other question? Yeah, we had a question on the chat. Thank you. Thank you, my dear. Tínhamos uma pergunta aqui, acho que é a Elizabeth. Elizabeth, quer abrir o microfone e fazer suas perguntas? Elizabeth Barabás. Ou se você quiser, eu posso apenas ler aqui no bate-papo. So, we have a question on the chat Alô? here. Oi, estamos te Alô? ouvindo. Estão me ouvindo? Boa noite, muito obrigada. Hi, Jalal. Hello. I am from Brazil. My name is Elizabeth Barabas. I am from Iraq. My name is Jalal. Yes. And thank you for teaching for us. You know, I always, not always hear you, but every time I am delighted by the teaching. Thank you. Daniel, can you close your mic? Don't speak. Tem que traduzir, né? Não, pode continuar, depois você traduz. Tá. Bom, a minha pergunta, ela está em português e em inglês no chat, tá? Primeiro eu vou falar em português, depois... Não, vou falar em inglês, aí ele pensa e aí eu falo em português. Em português. Jalal. Ele já responde. My question is, if I have an excess, for example, of calcium somewhere in the body, for example, in the muscles. I have a case of somebody who has much more calcium in her muscles than she should have, and her muscles are getting as like bones, yeah, almost. Yes. And I would like to know what to do in order to remove this calcium. Should I take out the cause? Excuse me? Take out the cause. Tire a causa, remova a causa.
Yeah. Cálcio que está em excesso. Jalal disse para tirar a causa, a causa You know what the cause of it? Você No, sabe qual é? I will tell you. Vou te dizer. please. Confirmation of existence Confirmação da existência in respect to the emotion. com relação à emoção. I explain just a little bit more, please. Explica só mais um pouquinho, por favor. The matter state is so what you call it? Important. O estado material é importante. The emotion, it is emotion side. It have to confirm it in the weaker point, the matter state. A parte emocional tem que ser confirmada no ponto mais fraco, que é o estado material. And there is a teaching in the public teaching and the health public teaching about the calcium and how you can process it. Tem um ensinamento público e um ensinamento da área de saúde sobre o cálcio e como você pode removê-lo, como você pode processá-lo. But it have a lot of application of it, and it need to be done by doctors. So if I am you, first, this is what I told you about confirmation. This is emotion side, and you contact the Keshe Foundation, and the doctors there. They will be happy to serve you. Então, ele aconselhou ela a procurar os médicos da Fundação Keshe. Because it's not enough to take something and deliver it in another point. Que não é simplesmente pegar algo e entregar em outro ponto. Ok. Thank you very much. You're welcome, my dear. Obrigada, Danilo. Obrigada a todos. Pessoal que tiver pergunta aí, fica à vontade. So, if you have a question, feel free to open your mic. One question. When started this, Elizabeth? Quando começou isso, Elizabeth? It's a process of, it's a friend of mine, you know. It's a process that takes some years, but now it's being hard to open her legs, you know. It's the worst part, to open the legs. Ela disse que foi um processo que está acontecendo com a amiga dela e que está sendo difícil para ela abrir as pernas. You know, there is an easy way you can go. You try to tap the heel of the body. Yeah. You know what's happening. And I think Claudia, she taught about the bone structure of the man. In the bone structure, you have holes. Na estrutura, você tem buracos. Which the lymph, when deliver energy, let's say it deliver this size of energy. Quando a linfa entrega energias, ela entrega esse tamanho de energia. The back
of information of this energy is calcium. E a informação dessa energia é o cálcio. The body knows this filter, the calcium filter. E o esse filtro, o filtro do cálcio. So this one trying to enter by this gap, it cannot go. E isso What aqui, will happen? ao tentar entrar nesse buraco, ele não vai caber, ele não vai conseguir entrar. So it will stuck here. Então ele vai ficar preso aqui. So the other one, so it will crawl up until it need to find a gap to enter from. Então ele vai começar a acumular até poder achar um espaço que ele pode entrar. So this energy, it will crawl up and try to enter to the bone marrow to deliver this energy and cannot. Vai tentar entrar na medula óssea para entregar essa energia, mas não vai conseguir. So this one will stuck, you know, as more classification adding to the bone. But it's not in the bone structure unless it will go more years to be in the matter state. So you start to tap the heel in a way that you drop out this sort of energy, drop it out again, and you open the holes to be opened again, and this energy will come through. Então você começa a andar batendo o calcanhar para tentar liberar esse cálcio que estava acumulado aqui, para esses buracos ficarem livres e o cálcio poder entrar nele de novo. You know the chicken mash or the fans. Sabe a tela de galinha? Yes, yes. Okay. It's like this. The fans. It's like this. Yeah. And when there is a snow, what will happen? It will close this gap, you know. Tem a tela de galinheiro, quando cai a neve, ela vai fechar esses So what you do, you just push it, give it a punch. This one will drop in, and then all this gap will open again. It's the same thing. It's the same thing with the man. A neve e a outra você faz com o homem. This is very beautiful teaching from Mr. Keshe about, you know, even your immune system will work again, but only by tapping the heel of the man. E até o seu sistema imune vai trabalhar de novo apenas batendo o calcanhar do homem. Wow, this is fantastic. Try to find the health teaching in the public, in YouTube, and it's very beautiful teaching, and it is for the public. You know, desculpa, só mais um pouquinho. You know, I remember when Mr. Keshe was here in Brazil, he gave a teaching about the cancer in the câncer de mama, like breast cancer. And he mentioned that to take out, he said that most of the cases of breast cancer is based on calcium. Yes. And I remember that he said you have to put something to pull the calcium from the breast. And I am not so sure about what he said, but
as I can figure out, is I was thinking about to put a patch of very, very, very low, very diluted calcium, or I remember he told us about potassium, yeah, that it's just below calcium to attract the calcium from the breast cancer. Então, eu vou traduzir porque You make a sync. Just a minute, I will translate. Então, eu assisti um ensinamento do Mr. Keshe, quando ele esteve aqui no Brasil, e ele falou que o câncer de mama, ele seria, na maioria dos casos, baseado em cálcio, e que era para a gente remover o cálcio. E que para remover o cálcio, a gente teria que colocar alguma coisa para puxar o cálcio, e eu lembro que ele falou do potássio, que tem o número molecular logo abaixo do cálcio. Thank you, Jalal. You're welcome, my dear. And then what you would say, because I only translated now. You make a sync. You make a low field, similar low field, which depletes the higher. It takes from the higher. Cria pilar que vai pegar do campo mais forte, então vai esgotar ele. You understand? Yeah. And that's what, this is what I remembered. Why you said potassium? Excuse me? Why you said potassium? Você falou sobre o potássio. Because calcium molecular number is 20 and potassium molecular number is 19. So, what is inside your immune system? E o que tem dentro do seu sistema imune? Why you need calcium? Why you need potassium? Você precisa de potássio e cálcio. Calcium give to the potassium to elevate it. O cálcio dá para o potássio para elevar ele. Bring it from alpha to beta. Yeah. In this interaction, it releases gamma, and this gamma, which is deal with the microbes and viruses and whatever. This is how your immune system works. E essa interação libera o gama, que é o que tem no seu sistema imunológico, que lida com as bactérias e tudo mais no seu corpo. É assim que o seu sistema imunológico funciona. Yes. So what is the zinc in respect to the calcium? The slower string. The zinc or the potassium? Zinc, not zinc. A zinker, a lower. Ele é atraído, né? Acho que é isso. Não, mas zinc é algo que é mais fraco. Eu não conheço essa palavra, mas pelo que ele explicou é algo mais fraco, né? Então, o que é esse mais fraco com o potássio? Como ele é mais fraco, o potássio vai ter que dar para ele, entendeu? Então, ele vai ser esgotado. Isto é, ele vai ter que dar para o potássio. Porque o potássio é mais fraco. Então, aí no caso você vai esgotar ele. Aí eu esgotaria o cálcio ou no câncer de mama, ou em qualquer outro lugar, né? Como nesse caso dos músculos, né? Oi.
Daniel, can you close your mic, please? It's very. He's saying that we cannot talk too much about medical questions because of the YouTube policy. Yes, of course. We are not speaking about medical. Who Yeah. brought medical? Okay, thank you. Sorry, but it's so interesting. We didn't speak about anything medical. We didn't Yeah, speak about healing. Yeah, we are talking about how the things work. Yes, we are speaking about how the body works. Yeah. Nós estamos falando sobre como o corpo funciona, não estamos falando de nada médico, Cristian. Tá tendo muito o quê? Era só exemplo. Danielo, your mic is very, very bad. Yeah, I don't know what's going on. I need to translate. Is it better now? Yes. Yeah. Okay. Maybe. Thank you very, very much. Maybe if I close my mic, it will be better. I will close mine also. Now he stopped the voice box. Come speak. So, Jalal, when I stop my physicality, I start to enter into the emotion, and now I can deal more with the emotion. Then when I stop the emotion, I can go to the next level. We were talking about this. Yes, but don't go in the future now. Just trying to do that, it's a progress. Mm-hmm. But you need to understand that everything in the matter state physicality, there is emotion behind it. Você tem que entender que tudo que tem no estado material, na fisicalidade, tem uma emoção por trás disso. Uhum. Okay, any question? Oh, maybe we have 10 minutes left. Mais 10 minutos só, pessoal. Alguém tiver uma pergunta aí, fica à vontade. Feel free, guys, to make your question. Yeah, Jalal, I'm asking this because it's very, very difficult to deal with emotions and to control it, at least for me. Why? I don't know why. Eu tô dizendo pro Jalal que como é difícil controlar as emoções e lidar com isso, ele pergunta por quê. Falei, It's difficult because we are ignorant to it. But it's not difficult when we have awareness about it and we try to do it. That's all. Mas não é difícil quando nós estamos cientes disso e tentamos fazer. Isso é tudo. You can do it in 1 second, and if you can't, try to stop talking for 3 days. Você pode fazer isso em 1 segundo. Se você não conseguir, tente ficar sem falar por 3 dias. It's not that you stop because of disease or illness. No, you decided to stop talking. Não é porque você está doente ou nada, é porque você decidiu parar de falar. Why? Because you want to go to a higher level, and this is the emotion side of talking. Por quê? Porque você quer ir para o nível mais elevado disso, que é a parte emocional do falar. Stop touching. Go to the emotion side, beyond the touching. Pare de tocar, vai para o lado emocional que está além do toque.
It's a confirmation in the matter state, and now you don't. Now you know the truth. There is something behind it. So you try to go to this something behind it. É apenas uma confirmação do estado material. E agora você sabe que tem algo por trás disso, então tente ir atrás desse algo. It will not be easy, but it's easy. Não vai ser fácil, mas é fácil. At least for those who is trying. Pelo menos para esses que estão tentando. So, any more questions? Mais alguma coisa antes da gente acabar? Tudo bem, pessoal? Última pergunta antes de encerrarmos. No, thank you, friends, Jalal, Danilo. We continue next week, okay, if you like. Thank you, Jalal. Thank you very much. Thank you. But I would like guys to make the hemoglobin. Eu gostaria de fazer hemoglobina. I have my reactors coming next week. All right. Tá desenhando. Estou desenhando alguém falando nada. Você? Não, alguém. Legal. Very good. Okay. What do you think tomorrow teaching of Mr. Keshe? O que vocês acham que vai ser ensinado amanhã na aula do Sr. Keshe? How many times I speak about it and no one think about it. Quantas vezes eu falo sobre isso e ninguém pensa? Okay. Wish you all a very beautiful, pleasant next time to come to learn and to teach. Thank you very much and have a good night. Obrigado. Thank you very much, Jalal. Thank you very much. Thank you, Danilo. Thank you very much, Jalal. Thank you very much. Jalal, Danilo. Valeu, Danilão. Da hora. Obrigado, Danilo. Wonderful. Valeu, pessoal. Tchau. Thank you. Jefferson Bye-bye. from Brazil. I didn't hear your voice a long time. Yes, but I've been hearing your voice, Jalal. I'm always learning. You was on vacation, huh? Almost there. I'm doing a lot. I'm kind of busy, but I'm around. Okay. Thank you very much, Jalal. Nice to hear you again. Same to me. Valeu, pessoal. Tchau. Bye, bye. Thank you. Bill, thanks. Aviso: o material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral, o diálogo do processamento de dados. Tais informações não se destinam a servir como substituto para treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredite-se que sejam precisas no momento de sua publicação. Mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado ou de sua
própria experiência. Aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com o médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito.